Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pilonchroniqueur, Libre-Penseur. Bienvenue à cette autre émission de Puisqu'on est réveillé. Édition du 10 septembre 2024. Volet médias sociaux. Parce que dans la deuxième partie, moi, je poursuis à Radio Réveil, comme j'expliquais tantôt dans mon intro sur Radio Réveil. On va parler d'Elon Musk qui, avec son Twitter, son X, qui est barré au Brésil, donc le Brésil, un pays mondialiste. Et puis, ils ont gelé les fonds de Musk, je pense, dans son Tesla, pour lui faire comprendre que, regarde, c'est nous autres les boss, Elon. Euh, ça va très bien, madame la marquise. On va saluer les gens. On va parler aussi de Jagmeet Singh, le chef du NPD qui s'est dissocié du Parti libéral. Ça fait quand même une couple de jours. Mais lui, c'est un traître de toute façon. C'est un opportuniste, c'est une lavette, c'est une guenille. Mais on va quand même regarder ça. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur quelque chose euh, dont on n'a pas tous entendu parler à profusion. C'est la fin des cycles. Et c'est ce qui explique tout. Parce que eux savent qu'on est en fin de cycle. Ils savent que la planète, il y a de la turbulence, il y a des changements dans les champs électromagnétiques. C'est vrai, là, ça me demande une ouverture, dire c'est quoi encore? Pas c'est quoi encore? C'est ça qui se cache derrière le rideau. On est dans une fin de cycle, donc la COVID, les mesures sanitaires et tout, c'était une pratique parce que ces mesures-là vont servir quand dans la planète, quand il va y avoir des catastrophes naturelles. Et je suis pas là pour vous faire peur, pour être un prophète de malheur, mais d'après ce que j'ai lu et écouté, je vais vous montrer des extraits d'une entrevue incroyable dans laquelle participe David Dubin, un gars qui est à temps plein là-dedans. Ben, ça va brasser dans le prochain 6 mois sur cette petite planète. De toute façon, les films nous l'avaient dit. Il y a plein de films où c'est tout va mal. Et puis, je vous invite à rester à l'écoute. Et l'intégrale de cette vidéo, de cette entrevue-là, qui dure 1h30, je l'ai passée hier soir dans mon moulin à traduction et elle va se retrouver sur le site web de Radio Réveil, radioréveil.ca, section Daniel Pilon, vidéo spéciale. À midi aujourd'hui, le 10 septembre, je vous promets qu'elle est là au complet. Et vous allez tout comprendre, les deux gars jasent. L'intervieweur, c'est un curieux, là, qui reçoit un spécialiste là-dedans. Et là, on finit par tout catcher. C'est qu'on parle un peu de tout dans cette vidéo-là. On va saluer les gens, on n'a pas salué le monde. Je tiens à m'excuser. Lise, bonjour. Madame Lise, comment allez-vous? Julie, bon matin à vous aussi. Carole, Mélanie cachée derrière le profil de Radio Réveil. Bon matin, Mélanie. Marie-Claude. Bonjour, Jacinthe. C'est pas vous sur la maison, Jacinthe? Il y a eu des problèmes. Je pense qu'il y a un juge qui a refusé sa demande d'appel parce que elle, la Madame Jacinthe, elle vend des produits. Et puis, elle irait trop loin dans ses conseils. Santé, Madame Jacinthe. Bonjour, nous avons une nouvelle crème en spécial à 199 $ pour les mains, qui est tout à fait magique. Je fais des farces. Elle a le droit d'avoir une politique de prix pour des produits de qualité. Monsieur Sylvain Gaucher, un partenaire de l'aventure des crédits plastiques sympathiques. Monsieur qui aime les autos. Il est dans les pièces d'auto, lui, Sylvain. Bonjour Nancy. Monsieur Brideau.
de tous les combats. Catherine, comment allez-vous? On continue. On a Linda ici. Bonjour Linda. La santé est bonne? Bonjour Madame Binet. Elle reste dans ma région. Femme très cordiale. Patrice. Emmanuel. Bon matin. Il y avait un film, Emmanuel, quand j'étais jeune. Il jouait tard, tard, tard le soir. C'est vrai. C'est Joël. Ah bon. Il veut pas partir. Masqué. Excusez-moi, je suis un peu rouillé. Le mardi matin, c'est toujours comme ça. Donc, ce que je veux vous parler, c'est la fin des cycles. La fin d'un cycle. Et on va aller écouter un spécialiste, j'ai sous-titré, et je vais commenter ici et là. Moi, j'en avais entendu parler. Moi, avant la COVID, j'avais entendu dire, tu sais, de différentes bouches, on est dans une fin de cycle, il va se passer bien des affaires en 2020. Et puis, je l'ai réentendu de gens qui sont connectés. Et là, j'ai une abonnée qui m'a envoyé une vidéo fantastique. J'ai dit merci. J'ai dit, je sais que tu m'envoies toujours du bon stock. Elle dit, je sais, Daniel, tu es en quête de vérité. Et oui, je suis en quête de vérité. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, je suis en quête de vérité. La vérité de l'être, la vérité de l'humanité, la vérité de l'univers, la vérité, juste la vérité, rien que la vérité. Et dans cette quête-là, on va en profiter pour aller écouter nos deux messieurs. Mais avant cela, juste vous mentionner que cette émission est une présentation de l'équipe Daniel Pilon. Amplivaux, crédit plastique, mes chers amis. Et est-ce que vous voyez à l'écran? Attendez une minute, j'ai pas mis la bonne affaire. Arrêtez l'écran. Présenter, partager l'écran. La présentation de l'émission. Ici. Donc, les crédits plastiques, mesdames, messieurs, c'est un concept innovateur inventé par le président de la compagnie Corsair Amplivaux pour nettoyer la planète au complet. Et quand on achète un forfait neutralité plastique, exemple, on achète pour 100 €, automatiquement, il y a 833 kilos qui vont être nettoyés de la planète. Et la récompense, c'est qu'on soit un reçu numérique pour l'achat de ce service. Puisqu'ensuite, c'est traité en usine, tout ça. Et c'est un concept qui se fait qualifier de génie pour cette façon-là. Ça, c'est, je pense, une usine en Thaïlande. Et le monsieur va être à Montréal le 6 octobre. Et cette semaine, ce qu'il y a de spécial, cette semaine, si tu achètes un forfait crédit plastique, ils refont une promo de 150% de plus. Pour faire une histoire courte, à la fin de l'histoire, tu vas te retrouver avec des jetons numériques CSR cotés sur une bourse de crypto. Et ça nous coûte 1,1 cent canadien, puis il se transige à peu près à 1,9 cent canadien dans le moment. Mais c'est pas encaissable tout de suite, il faut être patient. Mais le but, c'est de sauver la planète. Donc, tous les détails seront en dessous de mon live, le lien pour s'inscrire. Moi, j'ai créé une page exprès sur mon site web danielpilonchroniqueur.ca qui s'appelle section crédit plastique. Les instructions sont là. Il y a des vidéos. Et cette semaine, 150% de plus. Fait que vu que vous générez 50 kilos par année, mais si vous pensez vivre 80 ans, ça fait quoi ça?
8 fois 50, ça fait 400, ça veut dire 4000 kilos. 100 €, c'est 833 kilos. Ça veut dire 500 €, vous clairez tout le plastique que vous avez généré. Tout ce que vous avez généré dans votre vie, vous envoyez un ordre de ramasser l'équivalent. Et ça devient un jeton par après et il y a des chances que ça prenne énormément de valeur. Donc, c'est ça pour la présentation de l'émission, mes chers amis. Ça va, tu vas-tu l'enlever de là, ça? Attendez une minute. Arrêtez l'écran. Le moment est venu d'aller bonifier, améliorer nos connaissances sur la fin des cycles. Et on va écouter des petits bouts de vidéo. Je l'ai fait sous-traduire, ça va vite. Mais l'intégrale va se retrouver sur radioréveil.ca, section Daniel Pilon, vidéo spéciale. Site web radioréveil.ca, section émission Daniel Pilon, émission Daniel Pilon, vidéo spéciale. Je vais la mettre avant midi. Là. À midi, je vous promets que c'est là. Donc, 1h30, c'est un must, c'est un grand classique. Quand je prends la peine de prendre une vidéo, fait 6 mois que je ne l'avais pas faite, et de la faire sous-titrer dans mon moulin à traduire, c'est parce que je veux que les gens la regardent. Donc, justement, on va aller la chercher, cette vidéo, à l'instant même. Connaissez-vous à l'instant même? À l'instant même. Mr. David Dubine, I have Très to say it fonctionnel. is a pleasure to finally get you on the show and following your work. Il est parti tout seul, lui? Attendez une minute. Donc, je vais aller positionner la vidéo à l'endroit que je veux. Je me suis pris des petites notes. Et je veux qu'à partir de 18 minutes, on écoute. Donc, je ferme mes micros, puis on va écouter un petit 1 minute ou 2 ensemble pour commencer, pour se dérouiller. With it. What are some of the more common cycles that are easy for us to look at? Say like a war cycle or this that you can kind of map back and let's talk about how people do that, how they look at these events, they find out that the same type of event happened 80 years ago and 160 years ago and kind of back through history. And then also then I want to get into how these cycles relate to larger cosmic phenomena, right? Because it doesn't matter what religion, whether someone's a religion or not, throughout history, all of the great spiritual leaders, right? And it's all throughout the Bible is the discussion of like looking to the heavens to understand what's happening. Why is it that in our modern society we no longer do that, right? And you talk about it, and some people say, "Oh, that's sort of new agey stuff." It's like no, it's like as old age as it gets to talk about what are the stars doing or what is the sky telling us, right? Yep. So, I guess I'll hand it back over to you to kind of walk people through what a cycle is. What are some of the more kind of popular, easy to see cycles, and then where the bigger picture of that. Let's start with today, sunrise and sunset. That's kind of the easiest one to notice for everybody, right? It goes to dark, gets dark every day, and then it gets lights every day, dark and light. Okay, that's a cycle. You understand that one. Then we have years where it goes January, and then it's December, and then January we got summer, winter, spring, fall. Those are cycles. But how do we know they're cycles? So this is the key. Is you have to understand this point. That's the base premise of understanding a cycle is. Bon, il explique la base des cycles. Je vais le laisser parler, là. Et ils nous ont caché ça. Oui, on connaît le cycle des journées. 24 heures plus tard, on se retrouve à la même place. Avec la même clarté, etc. Le cycle des saisons. L'été s'achève. Dans 1 an, on va se retrouver encore avec des journées semblables avec l'été qui s'achève dans 2 ans. Le cycle des saisons. Mais il y a des cycles cosmiques. Il y a des cycles qui ont une influence terrestre. Il y a des cycles au niveau des planètes. Et ça, ils nous ont caché ça. Et il faut nous garder ignorants et innocents. Et les changements climatiques sont réels, mes chers amis. Je faisais partie des sceptiques, mais là, je ne le suis presque plus. On l'écoute.
You have to see it twice to understand that it's a repeating cycle on a certain duration of time. You can't see something happen once and then go, well, that's a cycle. How do you know? How do you know? It only happened once. But then we could take it really far out into the Ice Age cycles. You know, these are the 100,000 year duration cycles. And I've always been, since even way back many, like long ago, years ago, decades ago, like what happened during the last interglacial? Because they had 10,000 years of warmth, the same brain capacity as us. I mean, a human from 100,000 years ago in the last interglacial, they could walk down the street. There would be no anatomical difference between any of us. Brain capacity, same thinking. So they sat around for 10,000 years and created nothing in that last interglacial. Like, where is that tech from? Where is that information coming from? Yeah. And this one really seems to be strange because it's really squiggly at the end. Usually they peak up and then. Regardez son graphique. Je pense que c'est un cycle, c'est aux 100 000 ans. L'ère glaciaire et appelle interglaciaire où il fait plus chaud, la température, vous le voyez sur la barre verticale, l'ordonnée qu'on appelle. Là, il fait plus chaud, il fait plus froid, il fait plus chaud, il fait plus froid. Fait que c'est des cycles. Et là, eux, ils nous parlent de ce qui se passe depuis 30 ans. C'est qu'ils veulent vraiment nous garder imbéciles. On continue. Drop off. I mean, this is the longest interglacial by a couple thousand years longer than the last, I would say, 2 million years of interglacial. So for the last 20 to 22 cycles, this is the longest one on 100,000 year. Now, how do we even know that's a cycle? Because we've seen it twice, 3 times, 4 times, and they know there's that approximate duration of 100,000 years in there, in between those. So then you can map that out, and then you can, you know, cut that in. Donc, vous comprenez le principe des cycles, c'est parce que tu l'as vu plus qu'une fois. Donc, les civilisations, ils parlent de la Chine plus tard, ils ont observé, ils ont pris des notes, mais ça, les notes ont à peu près toutes disparu, là. Vous ne trouverez pas ça tout partout dans Google. Là, si on revenait un petit peu plus au début, j'ai commencé trop loin. Il parle des gouvernements. Il dit qu'il faudrait changer le nom. Pensez-y quel nom on devrait donner au gouvernement à l'avenir. On l'écoute. Would have that information. You call them the elite. I just say it's the same controlling moneyed families, an invasive hominid species that has taken control of these higher reigns of power. So just a quick history lesson. If you go back to the conquistadors, we'll start at that period, approximately, let's say 1450, be generous. Where had all that information from all those conquered nations and kingdoms, fiefdoms or fiefdoms, however you like to say that, where has all that information gone? You're telling me out of the entire Mayan era, they have like 4 or 5 codices that survived World War II. That's it. Out of an entire civilization that had been there for 1,000+ years, we have 5 documents left. I really can't believe that. Like, where has all this information gone to? Well, if you look at the gatekeepers and controllers of information, we can pretty much name top 3 or 4 of, whether it be the Vatican and the libraries there, the Smithsonian. You start to see how they really tightly tweak and control information. Smithsonian, did I just say Smithsonian's another one that is to hijack the process so they can use the shift in this cycle to gain control and maintain control over the next cycle. And that's what I've come to, but I want to see what your thoughts are on that and wherever you want to go from there. You described it perfectly. They're riding on top of a natural cycle. And do you think global warming was just put forth as an idea because global warming? Of course not. That is the narrative that they're giving you because everybody with their own eyes is now seeing weather changes and climate change around them. Now, CO2, more CO2 for me, the better. Because, you know, if we get around 280 parts per million CO2, we go into an extinction level event on this planet. Their whole thing is they want to take us down lower in CO2 concentration, but we really need the opposite. We need higher CO2 concentrations to generate and, you know, increase plant growth and crop yields. But if you knew these cycles were in, now again, you're talking about.
C'est fascinant ce qu'il dit. C'est pas pour rien que je vous montre cette vidéo-là. Il parle du CO2. Lui, il dit, plus il y en a, plus ça fait mon affaire. C'est bon pour les plantes, les arbres, la nature. Eux autres, ils veulent nous mettre dans des autos électriques à cause du CO2. Gang de menteurs. On écoute encore cet extrait-là un petit bout. Perception management. You have to control the entire economy to give people the confidence and the belief that in next year, 10 years, 50 years from now, you will have a retirement. So here's something to work for today. We're guaranteeing a future of sitting on the beach drinking margaritas. At least that's how the traditional sense goes. You're going to retire and this. But if you knew, say in late 1980s or early 1990s, that this cycle was here, and it'd be very visible and extremely disrupting by the time we get around the 2020s. If you came clean with that, even back in the late 1990s, when everything was still just perfectly functional, our society would have crumbled long before anything. Because je vais vous amener un extrait qui parle d'un gars de la NASA. Et puis, le gars a fait la gaffe de parler des cycles. Et c'était l'enquêteur principal, je pense, de la catastrophe de la navette Challenger dans les années 80. Il a perdu sa job. Parce qu'il a parlé des cycles. C'est incroyable. On va aller écouter ça. C'est vraiment intéressant. J'adore ces gars-là. Donc, à 12 minutes 20, écoutez bien ça. About 40 or 35 years of time now. So that's nearly one whole generation of graduates that have come through this system. And what do they see? The old mentor up there, the guy who everybody revered, suddenly lost his job because he did not believe or write papers about CO2 warming. He's like, no, it's the sun. And they saw these top level people lose their jobs, lose their livelihood, lose their homes, their wives, their kids, their careers, that just rake through the mud. Like John Casey, one of my favorites, who was a space advisor for NASA, had a 30-year distinguished career. He was the lead investigator on the shuttle explosion. You got to realize, lead investigator. And once he started talking about cycles, he lost his career. This is what they saw happen to the absolute leaders in the top echelon of science at that time. So when you see that type of destruction, you instantly, as a newbie coming in, are going to be, I'll say anything. I just want to keep my house. And the more you backed up and validated and regurgitated this CO2, the more funding you got. Donc, quand on parle de CO2, de cycle, ben, il y a un narratif. Si tu dévies de ça, tu perds ta job. C'est la même chose que tout ce qu'on a vécu. Ils ne veulent pas que nous, le commun des mortels, ils ne veulent pas que nous soyons au courant des cycles. Parce que si on comprend, si on allume tous ensemble, qu'on est vraiment dans une fin de cycle et qu'on sauve, je sais que c'est encore une nouvelle affaire à assimiler, mais si on catch tout ça, c'est que là, on va tout comprendre qu'est-ce qui se passe depuis quelques années, puis où ils s'en vont. Puis oui, moi, je suis convaincu qu'ils en rajoutent une couche pour les changements climatiques. On voit tous des avions, des chemtrails, qu'est-ce qui pitch, etc. Je suis convaincu qu'ils en rajoutent une couche. Puis, ça les dérange pas. Je pense qu'ils veulent montrer que c'est eux autres les boss. Le gars, il en parle plus tard. Il dit, eux autres, ce qu'ils veulent montrer, ils veulent que la perception des gens, c'est qu'ils sont invincibles. Invincibles. Mais il dit, quand on va tous dire non, il dit, ça, c'est ce qu'ils ont le plus peur. Mais je ne mettrai pas des mots dans la bouche. On va continuer de l'écouter. Restez là, vraiment du bon stock. Attendez un instant. Je vais me placer autrement. Là. Play. They're giving out money like it's, candy at Halloween for the proper papers to be written. So then you start to put all these pieces together and you start to, okay, well, this is obviously coordinated. And then anybody who even now comes out and says there's nothing, there's a lot of other information that temperatures are warmer in the past.
We can go back even just recent history, like the medieval warming period. Got really cold in the modern minimum. What happened there? Why did it bounce back? Why did it get cold? Nobody wants to talk about the last 500 years in history. It's only the last 30 that count. Because all those other ones show that there was a huge amount of up and down fluctuations that just was natural. You're telling me 8,200 years ago, temperature drops out 3.5 degrees Celsius, and then it rises just as quickly after in about a 100-year period. Nobody, that's just, where is that in history? Nobody wants to talk about that 8.2 K year event. Comme je vous disais tantôt, ils parlent juste de ce qui se passe depuis 30 ans. C'est qu'ils veulent nous garder ignorants. Ils nous gardent le focus là quand il faut regarder la forêt au complet. Et c'est sûr qu'il y a des choses qui sont pas le fun à entendre parce que là, vous écoutez du nouveau stock, vous dites OK, c'est intéressant la vidéo, puis là, on partage un matin. Ouais, OK, je n'avais entendu parler un peu. Moi, j'ai pas de boule de cristal, tu sais, je peux pas jurer à 100% que ça va brasser comme ça se peut pas dans le prochain 6 mois, comme il dit plus loin dans la vidéo. Mais ça sent ça. Puis malheureusement, ben, ça parle de pénurie alimentaire parce que partout où il y a des inondations puis qu'il y a des catastrophes, ben, il y en a un qui, c'est-tu Kissinger qui disait, le monde t'étient avec la bouffe. C'est comme ça que t'étiens. Nous autres, on mange, qu'on soit riche, pauvre, ou classe moyenne. La plupart de ceux qui écoutent, ils mangent à chaque jour. Mais là, on parle de pénurie alimentaire. On va aller l'écouter là-dessus. Puis c'est dans le concret, tu sais, c'est préoccupant. Et restez là, parce que plus la vidéo avance, ben, évidemment, c'est lui l'expert. Moi, je suis l'analyste. Je suis le messager qui passe la vidéo. Mais il faut se préparer à devenir autonome. C'est ça que ça veut dire. On va aller voir justement le volet des... Oui, il commence à parler des pénuries alimentaires. Donc, on va aller dans un cycle avant. Ah non, je l'ai vu tantôt, excusez. On va aller dans les pénuries. Dans ce coin-là. Would set up their society different. Now, if that frequency pattern changed because the sun changed, which brings us back to today's conversation of cycles, then their energy production system would have been disrupted because the harmonics or the magnetic field that was stable in would have changed also, and then suddenly their devices wouldn't have worked any longer because the frequency changed or whatever because the magnetic field's coming from the sun that connects to our planet. Now, that outbound from our sun is going into another Birkeland current along in the spiral arm of our galaxy. So yeah, the energy is coming from the sun, but it's also connected to other sources outside our solar system and our regional star system. So if that changes, that current inflow into that changes, obviously their power source would be affected. And we're looking at it now as on y arrive aux pénuries alimentaires. Mais ce qui explique, c'est que le Soleil, la Terre, c'est plein d'énergie dans laquelle on baigne. Et cette énergie-là, électromagnétique, mais elle est en turbulence. Et puis, elle peut changer plein de choses. Tu sais, ça peut jouer ses marées. C'est là qu'il va y avoir des catastrophes naturelles, des inondations, etc. Et il y a plein de phénomènes avec les astres qui se produisent actuellement qui vont contribuer à tout ça. Mais il parle des pénuries alimentaires, là, on y va. On the ground, our weather systems here being affected to the point where, why has your food doubled and tripled in price in the last few years? Do you think that just because they wanted to charge more for food, or is it coming to the reality now that we can't grow enough food to feed these 8 billion people? So now all the excuses in the world need to come out, and then all these distractions that are seemingly organic, like the war over here, the trade war over there, the disruption of this, those bad people there, suddenly we don't have enough food anymore. Now, is it really because all those events were happening, or were all those events put on top to explain away the crop losses and why it's happening? But the base root cause, which they will never, ever talk about,
except they just did last week, was the change in the magnetic field and how that's starting to affect our planet and how we could harvest this planetary electricity right now. It's too quirky for me. I'm just really, looking at this thing for the last 10 years when not even a single sentence was written about atmospheric electricity. And then suddenly there's a bevy of news articles in the last 2 weeks going, oh, they discovered atmospheric electricity. We could tap that. And that might be a new way to go the Green Deal. Là, on arrive dans un segment des plus intéressants. Parce qu'évidemment, ils sont allumés, ces gars-là. Hein. Et lui, il parle de ce qui effraie l'élite. Parce que le gars, l'intervieweur, je vais vous le montrer là, un petit peu, quelques secondes. Il dit, parle-nous de ce qui effraie l'élite. Voulez-vous le savoir? Je vais le savoir dans quelques instants. Donc, on va laisser l'autre gars parler un petit peu. OK, bon. Vous allez voir, si vous voulez savoir ce qui effraie l'élite, il va donner sa réponse. The magnetic field was changing. So they're kind of interchangeable. You could use one to validate the other to validate the other. But the biggest takeaway is perception of the rulership and the way that life is currently, the lies that have been fed to us, the myths, truths, the narratives that lock you in. We're starting to pierce that veil and look through that. And I was having a conversation with someone, and I said, eventually, when this magnetic field state really hits its optimal for us as just the programmed human to see it for what it is, we very well may see like dark auras or something outside of these people or figures. Like it might be downright scary to walk down the street and you see everybody's aura for what it is, but the leaders at the top will be jet black and we'll see through it so cleanly. I think that's really what scares them more than a bunch of hungry people coming up going, I'm hungry, give me food. Once their control of reality, your reality is broken forever. Humpty Dumpty never comes back again. Once you break through and see it for what it is, you will never be controllable, and the next several generations will not be under any control. Those controllers at the top will have to hide for hundreds of years before they come back out of their holes again. They'll have to wait that long until subsequent generations forget. That's what's so terrifying for them. It's not that there's bolides coming in and there's bigger earthquakes, not going to be enough food. There might be some, tidal disturbances that'll disrupt shipping and global logistics for a while. That's child's play. Nothing. The perception when you see the evil for what it is, and you can actually point at it and say, I no longer agree. I no longer comply. And everybody sees it. And in unison, 8 billion people say, it stops now. That's what's so terrifying for them. And I think that's why there's so much control over perception right now. A little Là, je m'excuse, mon micro était coupé. La grande crainte de l'élite, c'est que le monde allume et dise non en même temps. Les autres, là, c'est pas les pénuries alimentaires, les catastrophes naturelles, il n'y a rien de ça qui les inquiète. Ce qui les inquiète, c'est que le monde allume. Et parce que c'est pour ça que c'est l'ingénierie sociale qui est mise à l'avant-plan pour contrôler nos perceptions. C'est juste ça qu'ils veulent. Donc, c'est justement la perception d'être invincible. On va aller voir, il en parle un petit peu plus loin. Eux autres, parce que le gars, il dit, c'est quoi? On va aller écouter l'intervieweur. Il demande, c'est quoi l'image qu'ils veulent projeter? Et David Dubin, il va parler de leur invincibilité. C'est super intéressant. Moi, j'adore, sérieux, là. Puis, ils sont peut-être pas si invincibles que ça. C'est sûr, tant que l'armée et la police obéit, mais ça a peut-être une fin, ça. Ça a peut-être une expiration. Because it's so easy to throw out terms like the Great Awakening and talk about, okay, everyone's waking up and we're breaking out of the matrix, but it almost seems surface compared to, I think, a lot of what you're talking about. And so, you mentioned perception management, right? And that these controllers are managing the perception of them, right? So
and this could be a very long, question to try to identify, but what do you think is the perception they want us to have of them? And what do you think is the truth of them behind that they're trying to use the perception as a mask to cover up? So what is the mask that they're trying to put on, and what's behind it? That they're invincible, that whatever action you take will make no difference. Resistance is futile. The Borg really taught us a lot about how the operational mind of this elite class works. It's the perception that whatever we do, even if humanity, as we come together as a whole, we will have no sway or impact. It's already set in stone. Don't even bother, because it's already set. The reset is going. All these billionaires are doing it. There's nothing you can do, so why even try? That's the perception they want to give you, because they realize that if we all do come together and all start to say no, you don't even have to do anything, just say no. That's really the scariest thing, even for the perception on the top and the leaders, is what if they all wake up and say no one day? Then what? It's really that easy, but it's hard to get all of humanity to agree on a certain point, to just wake up and go, no, I'm not going to agree to this system anymore. I'm not going to agree to that system anymore. I'm just, no, we're all going to stop working for a few months. Just deal with it. And no. That's really what it is. They want you to think they're invincible, because, controlling media, any message could be put out there that they want to put out. So again, in a bit woo-woo, if you believe in thought creates reality, and you can focus your thought, and then where your laser focus goes, then something grows. I've heard that. Vous comprenez? La perception qu'ils sont invincibles. Ça, c'est la clé, qu'on les pense si puissants qu'il n'y a rien à faire. C'est quand tu gères cette perception-là efficacement, ben nous, le peuple, on s'avoue vaincu. Ils sont trop gros, ils sont trop forts. Mais lui, si on se met à dire non tout en même temps, just say no, c'est le début de la fin pour eux autres. On va voir ce qu'il ferait, lui, avec ses milliards. Attendez une minute. C'est intéressant, ce bout-là. And promo code Seth to save 15%. Folks, order now before it's too late. You just said such the important point there. The set of limiting beliefs that they put on top of most of mankind except themselves. Because if their ability to generate wealth and generate that type of vast fortune is possible on this supposedly limited planet resource-wise, then everybody should be able to generate that type of wealth too. Maybe we're just not thinking big enough, and if I had that much wealth, I'd be doing something positive for humanity myself. It's just the way I am, though. I'd like everybody to have a meal at night or have extra food so they can solve problems and be disease-free, but that's just me. I think all the world should have that as a baseline operating procedure. Is you have 3 meals, everybody has extra calories, we're all as healthy as we can be without, this modern medicine thing going on. You don't have all the diseases that are around of something so simple, waterborne disease. All this stuff should just be way back in the past, like lead pipes from the Romans. Like, that's how far we should be in the future. That's what I would be doing with my billions and trillions. But see, the limiting... C'est pas compliqué, hein? Un milliardaire, ce qu'il ferait avec son argent, il réglerait tous les problèmes de la Terre. Mais on va aller voir, il mentionne le Canada un petit peu plus loin. Puis, malheureusement, on serait dans la merde. Écoutez bien cet extrait-là. We die. So as this change in magnetic field on our planet happens, the areas where we can grow food, generally, just as a general, anywhere 45 north and above is going to really reduce in yields. And some place will come down to 0, like Canada's struggling right now. China's struggling. Up on our border area, struggling as well. So there's a lot of areas. Donc, comment décoder ce qu'il dit? Le Canada, on est dans la merde dans la production alimentaire.
Évidemment, on a d'autres richesses. Si on arrête de les donner, ben, peut-être qu'on va pouvoir faire des bonnes affaires pour être capable de se nourrir. Mais il a dit, tout ce qui est 45 degrés parallèles et plus au nord, ça ira pas bien. Areas that have been mapped out in previous cycles where food production decreases. Australia would be one of them. South America is another. So the whole thing is, with all this going on, you heard this term BRICS nations. That's the largest transfer of wealth in human history. Now, where's it transferring to? Well, it's going over to Middle East, North Africa, etc. But with the research I've done and many other, the Sahel area of Africa is going to become much wetter, which it already is. And then they haven't tapped any of those aquifers under there, the Nubian sandstone aquifer, the Sus aquifer, and there's many others. Lui, il va commencer à parler des Chinois. Les Chinois ont beaucoup investi. Les Chinois ont beaucoup investi en Afrique. Ils ont même fait des barrages à des endroits qui étaient secs carrément. Ils se sont fait traiter de malades. Et puis, oups, une couple d'années plus tard, c'est plein d'eau. Mais les Chinois, c'est des civilisations, c'est ça qu'il a parlé, je vous l'ai montré vite tantôt. Si vous l'écoutez au complet, vous allez tout comprendre. Les Chinois, c'est ce qu'il parlait de la route de la Chine. Ça fait 4000 ans qu'ils font le même chemin, pour faire de la business. Ils connaissent les cycles naturels. Puis ils savent que la place à être dans le futur rapproché, c'est l'Afrique. L'Occident, là, l'Amérique du Nord, là, c'est le déclin. Le déclin de l'Amérique du Nord, hein, monsieur, pas juste le déclin de l'Occident. Mais l'Afrique, c'est pas pour rien que les Chinois ont mis le paquet là-dedans. Il en parle des Chinois, justement, on va aller l'écouter à 49 minutes. Attendez un instant. Puis le Chinois, puis le BRICS, puis etc., ben, eux autres, ben, c'est un autre gang, puis ça, vous le savez. To 2000 and a linear point, it's a cycle. And if you look at cycles in the Asian, Chinese specifically, it's very profound looking at their understanding of the cycles. So would I be correct in understanding and deducing from what you've told me that China specifically, that they understand these cycles, they understand these shifts that are happening magnetically, they've understood it for quite some time, and how what they're doing is they're getting ahead of the cycle by building this massive infrastructure in Africa, so that when that transition happens and when the growing in all the other regions of the world really comes and it becomes much more difficult, while simultaneously opening up in Africa, that they're setting up between this, potentially a gold-backed global payment system, everything, they're setting up the next stage of history for mankind, is what they're doing. Which really, if you look at the development of humankind, it's if you've read Peter Zeihan, for instance, going the role of even what happened once they developed windmills, so they could actually use windmills to grind wheat in an area where they didn't have to be next to a river, and how that changed the entire map of the world because of the development of windmills. So that China is basically getting out in front of it and trying to say, look, we're going to build the entire global infrastructure that's being built for the next stage of human history. Is that what do you think about that? Totally agree. Now, could I ask a huge favor? Can you bring that map back up again that you just showed with the southern China string pearls there? Okay. So the history part is fascinating. There's a couple points. No Chinese dynasties ever lasted longer than 400 years because these grand solar minimum 400-year cycles come in and knock them out. And the mandate from heaven's removed. It's the same exact thing. We just call it something different. So the Chinese would call it the mandate for heaven. It was the authorization from God, for a better term, or from the heavens to allow that emperor to be from the heavens to rule over the people. But at that point, when they couldn't feed their people, they were removed. And that happens about every 400 years on these same cycles. So they were very attuned into what it was. So you got to think about Chinese history too. 4,000 years, again, I'll say about 4,000 years. But that red line on the top is what you consider traditional Silk Road that went through the desert areas. The Southern Silk Road was also another one, the Maritime Silk Road. There was also one down there in Myanmar where Jakpi Port's not really there yet, but they're going to be sending a lot of grain and things from Jakpi Port up into Yunnan province.
So 4,000 years of time, they've been traversing both of these routes for 4,000 years. Do you think they would have good data on when things changed or when it didn't change? Like, what's the correlation between a change down in the Nairobi compared to somewhere in... Ça, ils sont en train de nous expliquer. Ça, c'est la roue de la soie. Les Chinois, ça fait 4000 ans qu'ils empruntent toute cette route-là. Et puis qui passe par l'Europe, qui descend, qui longe l'Afrique, etc. Et pensez-vous qu'ils sont pas au courant des cycles naturels? Ils sont très au courant. On continue. On va aller voir, il parle des barrages plus loin. Attendez une minute. Ah ben, on y arrive justement. Play. At least 10 grand solar minimum cycles come and go. And they have the data on north points and south points, both sea route. They would know how the seas changed, sea temperatures, fish migrations, tidal action, that sort of thing on the southern route. And also those land points where it touched, they would know how the climate changed there. But then during the desert areas, they'd know when it would get greener, when it would get drier. They would have all these different data points through that area that on map shows for 4,000 years of multiple cycles mapped out. Who's going to control the future? Somebody who just sailed over here 200 and some years ago and says they know this continent, or if somebody who's been running trade routes for 4,000 years that actually knows? Again, it's the trigger points. They're checking boxes. Okay, it's coming back. You know, this part in this area around the Tarim Basin is getting a little greener. Oh, those Altai Mountains are getting greener. Oh, the washout's coming. You know, they built a huge hydroelectric dam coming out of the Altai Mountains out into what is like the Tarim Basin. They're figuring that they're going to be able to catch enough water to put up hydroelectric dams up in one of the driest places in China. Now, you don't do that on a whim. You do that because you know the cycle's repeating in the water. Ça, c'est le bout qui m'a le plus intéressé de toute la vidéo. C'est des Chinois ont bâti des barrages hydroélectriques à des endroits qu'il n'y a pas d'eau. Il dit, tu fais pas ça si t'es pas au courant de trucs que le commun des mortels ne sait pas. Et, comme par miracle, une couple d'années après, c'est plein d'eau. Mais c'est parce qu'ils connaissent les cycles. Ça, oubliez ça, là. Nous autres, là, les cycles, ça nous est caché. C'est pour ça que sur une map, à un moment donné, à une certaine époque, un point, c'est inondé, à une autre époque, mais c'est sec, etc., etc. On continue. Coming back. And that area there too, if you follow Nairobi and you go up into the Red Sea there, the new Renaissance Dam was built there. And that was in one of the driest areas of Africa also when they did the survey projects back in 2006 and 7. White elephant, everybody was laughing at it. You're going to build the largest hydroelectric dam in Africa in the driest place. They're just scratching this milk money. You guys are just stealing out of the UN and all the World Bank. You guys, you're going to give them the money? That thing filled like 5 years early, and now it's generating hydroelectric power, and they're planning 6 more dams stepping down out of Ethiopia down to the Blue and the White Nile where they connect. Like, je disais, en 5 ans, ça s'est rempli d'eau, leur barrage. Ils savent où ils s'en vont, les Chinois. Somebody knows these cycles, and somebody knows the weather rain patterns are coming back in areas that are presently dry. But when it does get wet, you're going to want to have investment capital. You're going to want to have constant electricity. So our debt system had run its course in the West. Where do you take it from now? You have to restart it. Like, there's not enough people to buy houses in America anymore. Ah, notre système à nous, il est malade. Et The Man of America, je sais pas son nom à l'intervieweur, il fait parler du dollar. L'avenir du dollar. On va aller voir ça à 58 minutes. Play. A lot of interesting stories and customers over there, right? You know, very important families that are over there that, you know, I was interacting with. And what's interesting though is you see that their culture is built on the back of precious metals. It's like it's never changed. Like their government encourages
right? The purchase of, whether it's, silver, mostly gold in those regions that, high carat, 23, 24 karat gold. But it's almost like they know something is coming, and they're trying to make sure that their region and their people is able to sustain itself. Whereas what it feels like here in America is that the leadership here knows something's coming, but they want the exact opposite to happen for people here. They want us to have complete financial ruin so they can do a Great Depression 2.0, come in, scoop up all of our assets, all of our land, David Webb, great taking type scenario over here. So nightmare video. Oh gosh, yeah. So Ils sont en train de parler que l'intervieweur explique que il y a comme une impression assez réelle qu'ici en Occident, en Amérique du Nord, c'est comme si ils voulaient nous abandonner dans la misère. Là, on ne fera pas les victimes, là. Tandis que des pays comme dans l'Est, ils parlent de la Chine, où le gouvernement a donné, je pense, c'est 1 gramme d'or à tout le monde le jour du Nouvel An, tu sais, pour symboliser la richesse, l'importance des métaux précieux, etc. C'est que c'est comme si c'est une culture de on va prendre soin de notre peuple, tandis qu'ici, c'est que vous allez sécher mes hosties. Ça ressemble un peu à ça dans mes mots. On va les écouter un peu là-dessus. how do you see, I guess if it does my assessment match yours, if it does, or in some way, how do you see things playing out over the next, say, 5-10 years or so? Because I feel like that the inflection point of the cycle that we're hitting is very, very close, like very close. Even this morning, my wife and I were talking to our nanny and saying, look, talking about schooling. We have a 3-year-old that's, and we're saying, look, like we think that within 5 years, the whole world as we know it's going to be different. It's not going to be the world we look at right now. But what is your take on that? We'll come to that PDF that I sent you. The near term is in the next 6 months, that transition point, which you're referencing, will be in earnest, in full play. Now, as it tapers out from there and moves forward and action, reaction, that's going to take a couple of years. But the whole thing is, if you do go back through history, like the Ottoman Empire after the wars, like how much debt were they responsible for repaying? None. Everybody forgot about it. Excuse me, after restructuring. And you go back to the Prussians. Okay, what happened during wars of that time? Well, that was 150 years. Everybody forgot about it. So the same thing, if it comes into a global war situation, even in World War II, who was responsible for paying the debt after that? One country, Germany. Everything else was rewritten down to zero. It was a war. We couldn't do it. It was an act of God. It was a war. We couldn't do it. So anytime these, things come in, acts of God or war, then all debt's written down. Oh, it was an EMP. It wasn't our fault. Well, we're going to have to write the debt down. Everybody knows they're not going to get repaid anyway. Des dettes après les catastrophes, après les guerres, qui retombent à peu près tout le temps à zéro. Et on va l'écouter parler des 6 prochains mois parce que lui, écoutez, je sais pas si c'est parce qu'il veut avoir du monde sur sa chaîne YouTube, là, mais je pense pas, honnêtement. Ça, c'est mon côté complotiste là, aussi, que j'essaie toujours de voir qu'est-ce qu'il y a en arrière du discours de quelqu'un. Mais non, je le pense vraiment pas. Mais on va aller l'écouter parler des 6 prochains mois et des marées. Donc, il faut que j'aille à 65 minutes pour atteindre mon objectif. À peu près là, dans quelques secondes. On Earth in exchange for a paper that they have the ability to then cancel out at any minute. I mean, it's the great taking. It's a much bigger thing. So David, it's been over an hour, and I feel like that we could just keep going, but we should probably do this again. But yeah, could I throw it? The whole reason we were having this talk here today was that PDF that I sent you. Let's go these through events that, are actually. inbound and imminent right now. This is going to reshape our planet here. Perfect. Okay. Now, again, I do need to split some hairs here. Electromagnetism, gravity, and magnetics are all separate yet connected. And will there be gravitational effects because of planetary bodies lining up? That's an unknown. Some people say yes, some people say no. Well, they're interlooping on toroid fields of
magnetic transference or possibility or potentiality occur. Again, you know, some people say yes, some people say no. But until the events happen, we just don't know. But I guarantee you, we're going to learn a lot about science during this time on interlooping magnetic field currents and how those are affected by the sun and all of our planets and the interplay between those fields. We're going to learn more about this in the next 6 months than we probably have in the last 500 to 800 years. Vous comprenez, là, on est dedans. Il y a beaucoup, un des grands problèmes de l'humain, c'est qu'il ne vit pas le moment présent. Il dit, on va en voir plus dans les 6 prochains mois que dans les 800 dernières années. Tu sais, quand tu regardes le soleil, tu dis, non, mais bizarre, c'est aujourd'hui. Il est bizarre. C'est pas toi qui as halluciné. C'est pas toi qui en as fumé du bon. Il est bizarre. Tu regardes les phénomènes dans le ciel, tu regardes, ressentez l'énergie aussi. On est dans un monde où il y a de l'énergie partout autour de nous, on baigne là-dedans. Mais soyez observateurs. On continue d'écouter un peu. In the next 6 months. So these weather fronts are getting incredible. Like every time you look now, you know, when you see these come in, people are going, oh, it's like it was predicted. You see these big fronts coming and people run for their lives, literally, and the hailstones coming down are getting larger and larger and larger. They said a world record hailstone was like 4 pounds and something over in India. And that was a biggie. So these things are starting to uptick. We go next slide. This is event. De la grêle en Inde, il y a un grelon, c'est comme ça qu'on appelle ça, 4 livres qui pesait. Number one, what we're looking at here. All right, so on the left side, this is October 24th or between 19th and 24th, just in a couple months. On the right side there, 79 AD. And what you see is the 4 gas giants squared up. And this is about the most exact square that I can find going back through the orbital diagrams in the software and using different softwares from Solar System Scope is the one you're seeing here. You can use JPL, Universal Sandbox. But the Earth is coming through on the sandwich between those 4 gas giants. And here's the splitting of a hair. Some say that interlooping of that and the Earth going through the magnetic. Donc, si je comprends bien, il montre l'alignement de la Terre en 1979, en octobre, puis là, à gauche, il monte en 2024. Puis là, il dit qu'il y a les 4 grosses planètes qui forment un carré en 2024, puis la Terre s'en va là-dedans, comme dans Sandwich. Et il y en a qui capotent avec ça, il y en a qui disent « Ah non, c'est pas grave ». C'est ça qu'il dit, on va en apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les prochains mois. On continue. Magnetic field from the sun and the magnetic field created by those 4 in this squaring pattern will have no effect or it will have some effect. And again, I'm not really choosing sides on the gravity thing. I am saying absolutely the potential for the human mind to unlock in a different magnetic field and perceive reality different is the thing that is most possible during this, and higher tides too. And again, you know, higher tides would have a very disruptive effect globally. If they come in, there's more velocity, the water's heavier, it's going to rip things to shreds. If it were to, more earthquakes perhaps, but the human resonance field, perception difference, this is my main number one thing. It seems like the world is rushing and they don't care how sloppy they are. They need to hit this milestone or get something done before this point. The world awakens, right? So this is coming up in just a couple months. So keep your eyes on this one. A lot of different things should be occurring during this time. You're going to watch a lot of governments respond to this. It's not governments playing catch up like, oh, there was an earth crack and, you know, a bridge ripped apart from the Mississippi. Let's go repair it. They're going to already have excuses to why it's happening to prevent you from panicking. And and then they'll have to put more control. Oh, now there needs to be rationing because we got a bridge broken. Every time one of the events happens, they're going to be more control like a constrictor. Next one, please. Okay, and that's what it's going to look like. So we're going to be on that magnetic field squeeze between the regular sun and then this alignment that only happens once every 2,000 years, this squaring. Now, there's different variations of it. It comes off like a rectangle sometimes. You know, if they come into a line like it did in 1999, that's not the same
this is a square of those. So all those looping fields in on themselves, will it create something larger? That's the thing we will find. Donc, la Terre va se retrouver très bientôt en sandwich entre Mercure, Vénus, Mars et c'est quoi l'autre? Je vois pas bien. Et c'est ça qui fait capoter les scientifiques. Qu'est-ce que ça va créer au niveau électromagnétique, magnétique? Des volcans, des tremblements de terre, des inondations et tout ce qui vient avec. Find out from science during this time, and would it have an effect as the Earth passes through two magnetic fields? Because normally we only have one. Now Jupiter and Saturn, they have their own magnetic fields, but what if those start to interplay on each other? What if they glow brighter? And then we start to get back into the myths and legends. What if these two, Zeus and what if they start to glow brighter in the heavens where you can see luminosity wise that, wow, it's much brighter up there. How are they going to respond to that on Earth and keep people calm when two planets start glowing brighter just magically in October? This is something to contend with as well, the perception management. Okay, and that'll be in the middle of October here to the end of October. So that's event number 1. And if we could can you go to next? Okay. And again, it's about this resonance. Now, this thing usually moves in the PowerPoint, but it's cymatics. So when you put a different frequency. C'est dur c'est beaucoup à assimiler, hein? Mais on est dedans. On est là. Tu sais, souvent, on disait en 2020, coudonc, tu sais que le gouvernement, tu dis toi-même, le gouvernement te ment tout le temps. Là, tu l'as là, en pleine face, tu veux pas allumer. Là, c'est la même chose. Tu vas parler des changements climatiques à quelqu'un, tu dis, on est dedans, là, ça fait 800 ans, on n'a pas vu ça, ça se passe là dans les prochains 6 mois. On est dedans. On va conclure ça avec quand il parle des mensonges. On va aller à 72 minutes. Les mensonges des gouvernements, mesdames et messieurs. On va aller l'écouter parler des mensonges. Donc, on fait play là-dessus. On devrait être proche. Polar electric field, a weak planet-wide electric field as fundamental as Earth's gravity and magnetic fields. Quick question, right? With this, you mentioned a lot about perception management. Do you think that they're coming out and talking about this because they realize that more and more people are becoming aware of it, and they have to be able to be in front of it? Because if ordinary citizens like Ashton Forbes, for instance, who's been researching the MH 370 and alternative electricity, that it's like that the average person is now talking about this stuff and talking about ether and electroculture, and that they're now trying to get out in front of it, and then they're going to have to maybe unveil it in a way they can control and they can kind of manipulate. Yeah, but the same thing as I was saying in the beginning with global warming, the reason they gave you an excuse that the weather was going to change, so when you saw it that you wouldn't panic. The same thing with the green agenda, where they were saying windmills, solar panels, electric cars. Okay, they knew it right from the beginning there wouldn't be enough copper in the world to do it. They have to mine more copper in the next 30 years than they did in the last 2,000 years to make this green transition work. So that's simple math. 30 years or 2,000 years, that's a big difference. But imagine moving over into this atmospheric harvesting. Oh, we just hopscotch that. And then suddenly they have anti-gravitics. We don't need the roads any longer. They have all of these, perpetual energy devices that are spinning. And I bet a lot of them will be based on using magnets and opposite rotational disks that'll provide you with electricity forever. But I guarantee they're not going to give it to you for free. It'll be another meter-based system or something. They'll try to say you have to pay for the Earth's magnetic field somehow, or you have to rent the device, or Donc, voyez-vous, mes chers amis, c'est une entrée en matière pour la fin des cycles. La vidéo intégrale se trouve à partir de midi aujourd'hui, le 10 septembre, sur le site de radioréveil.ca, section émission Daniel Pilon, vidéo spéciale.
vais la mettre à quelque part avant midi, là, le temps de intégral. Là, vous avez juste vu 15 minutes ici et là. Il y en a pour 150 minutes. Et n'oubliez pas, si vous cherchez un véhicule usagé, un code promo d'une valeur de 500 $, résultat d'une association entre D2 Autofinance et Radio Réveil Daniel Pilonchroniqueur. Vous envoyez un courriel, tout simplement. Vous avez un vrai 500 $ de rabais. Allez faire votre achat, présentez ça pendant le processus. Dites, regarde, 500 $ de rabais, bon beau François. Et puis, vous envoyez un courriel, tout simplement, à radioreveil777@gmail.com ou danielpilonchroniqueur@gmail.com. Vous avez le choix, vous allez recevoir très rapidement le code promo applicable chez D2 Autofinance. Et bien sûr, si vous voulez joindre l'équipe de Daniel Pilon, corsaire en pivot, pour faire votre contribution pour nettoyer la planète de plastique, cette semaine, c'est 150% d'extra de crédit plastique. Donc, à la fin de l'histoire, vous allez avoir un jeton numérique, des jetons numériques. Donc, ça a une valeur, c'est comme des actions. Et puis, toutes les instructions sont sur mon site web. C'est dans le lien qui va apparaître avec la vidéo, danielpilonchroniqueur.ca, section crédit plastique. Pour le reste, moi, je continue à la radio et on va aller parler du trade du NPD qui a décidé de se dissocier de Trudeau. Ça fait partie de la pièce de théâtre. On va parler d'Elon Musk avec son Twitter qui est barré, fini au Brésil. Puis ils ont gelé ses comptes de Tesla. C'est que le Brésil, ça joue rough. Donc, tout le monde, on s'en vient à Radio Réveil. radioréveil.ca. Je vous laisse 2 minutes pour arriver. Cliquez-moi ça et partagez. En grand nombre. 2 minutes pour vous laisser arriver à radioréveil.ca. Daniel Pilonchroniqueur, Libre-Penseur.